مرجع آموزش زبان ایرانیان تقدیم می کند. irlanguage.com. سلام دوستان، وقت بخیر. زهرا دوست محمدی هستم، مدرس این دوره از کتاب انترچنج در سایت مرجع زبان ایرانیان irlanguage.com. در خدمتتون هستم با جلسه سوم از یونیت 10. در این جلسه قرار روند پیشرفت شما رو در درس 9 و 10 چک بکنیم. Self assessment یعنی خودآزمایی. How well can you do these things؟ یعنی چقدر خوب شما میتونید این موارد رو انجام بدین و به این موارد مسلط هستین. I can make and respond to suggestions. یعنی من میتونم پیشنهاد بدم make suggestion and respond to suggestion و به پیشنهاد پاسخ بدم. Talk about food and drink. Talk about food and drink. یعنی در مورد غذا و نوشیدنی صحبت بکنم. I can ask and answer questions about eating habits. یعنی من میتونم در مورد عادات غذایی سوال و جواب بکنم. I can understand descriptions of sporting activities. یعنی من میتونم توضیحات فعالیت‌های ورزشی رو متوجه بشم. I can ask and answer questions about likes and dislikes. یعنی من میتونم در مورد چیزهای مورد علاقه‌ام و چیزهایی که دوست ندارم سوال و جواب بکنم. I can talk about job abilities. یعنی من میتونم در مورد توانایی‌های شغلی صحبت بکنم. بسیار خوب. Exercise 1. Speaking. Planning a class party. Planning a class party. یعنی برنامه‌ریزی یک جشن کلاسی. Planning یعنی برنامه‌ریزی. Party یعنی جشن کلاسی. Part A. Group work. Plan a class party. گفته که یک جشن کلاسی رو برنامه‌ریزی کنید. Choose 2 main dishes, 2 salads, 2 drinks and 2 desserts. Tell the class. Then tell the class. گفته main dishes به معنی main course یعنی غذای اصلیه. گفته 2 تا غذای اصلی، 2 تا سالاد، 2 تا نوشیدنی و 2 تا دسر انتخاب بکنید و به همکلاسیاتون به کلاس اعلام بکنید. main dishes 2 مورد باید اینجا بنویسین. salads 2 مورد. drinks desserts. useful expressions یعنی عبارت‌های مفیدی که میتونید استفاده بکنید هم اینجا براتون آورده. Do we want any? Let's get make some. I don't want or I don't like. Everybody likes. به همین شکل با استفاده از این موارد میتونید سوال و جواب بکنید با همکلاسیاتون و 2 تا غذای مشخص رو انتخاب بکنید. Exercise 2. Speaking. Movie snacks. Snacks به معنی میان وعده، هله هوله یا تنقلاتی که موقع فیلم دیدن تماشا میکنیم. Pair work. Does your partner ever have these snacks at the movies? گفته آیا پارتنر شما، همگروهی شما تا حالا موقع فیلم دیدن این مواد غذایی، این میان وعده ها، این تنقلات رو داشته یا نه؟ Add 1 more snacks to the chart. Ask questions and complete the survey. گفته یک اسنک دیگه
به این جدول اضافه بکنید، سوال بپرسین و این تحقیق رو کامل بکنید. candy number 1 candy یعنی آب نبات. number 2 coffee قهوه. number 3 pizza. number 4 popcorn. number 5 soda. به مثال توجه کنید. Do you ever have candy at the movies? Do you ever have candy at the movies? Yes, I sometimes have candy. I sometimes have candy. پس شما باید اینجا sometimes رو تیک بزنید. دانش آموز اول باید سوال بپرسه با استفاده از ever, hardly ever, always, usually, sometimes, often. با این موارد سوال بپرسه و دانش آموز دوم باید adverb یا adverb of frequency یا قید تکراری که دانش آموز اول به کار برده رو اینجا علامت بزنه. قید تکراری که اینجا به کار برده شده sometimes هست. پس باید شماره 1 sometimes تیک بخوره. برای مثال سوال بعدی که میتونیم بپرسیم برای کافی When do you usually drink coffee? I never drink coffee. I don't like it. اینجا باید never علامت زده بشه. برای بقیه موارد هم به همین شکل سوال و جواب انجام میشه. با همگروهیتون باید این تحقیق رو انجام بدین، یعنی سوال بپرسین و همگروهیتون جواب بده و شما اینجا تیک بزنید. مورد بعدی Exercise 3 Listening. Do you play any sports? Do you play any sports? یعنی آیا ورزش بازی میکنید؟ آیا شما هیچ ورزشی انجام میدین؟ Listen to Stephanie ask Raymond about sports. Check Raymond's answer. گفته به استفانی گوش بدین که داره از ریموند درباره ورزش سوال میکنه و جوابهای ریموند رو علامت بزنید، تیک بزنید. بسیار خوب، میریم که با هم گوش بدیم. سایت مجرای زبان ایرانیا. Page 71. Exercise 3. Listening. Do you play any sports? Listen to Stephanie ask Raymond about sports. Check Raymond's answers. 1. Do you play any sports, Raymond? Yes, I do. What do you play? I play soccer. 2. So, who do you play soccer with? Some friends from work. We have a team. 3. When does your team practice? We practice at 6 a.m. 6 o'clock? That's early. 4. So, how often do you practice? Every day. We practice before work. Wow. 5. And when do you play? On the weekends. Please come and watch. Okay. That sounds great. 6. Where do you play? We always play at the park. بسیار خوب. Number 1 I play soccer. I play soccer. Number 2 Some friends from work. Some friends from work. Number 3
at 6 a.m. Number 4, every day. Number 5, on the weekends. Number 6, at the park. Exercise 4, speaking. My favorite things. یعنی چیزهای مورد علاقه من. Part A. Complete the chart with things you love, like and don't like. گفته این جدول رو با چیزهایی پر کنید که you love یعنی عاشقشین، خیلی دوستش دارین. Like یعنی خوشتون میاد ازش. And don't like خوشتون نمیاد. برای مثال I love توی قسمت sports باید یه ورزش نام ببرم. I love volleyball. I love volleyball. I like swimming. I don't like running. Other activities. I love painting. I like reading. I don't like watching movie, for example. Watch movie. Foods. I love spaghetti. I like pizza. I don't like sandwich. Clothes یعنی لباس ها. I love cap. I like socks. I don't like tie. به همین شکل شما هم میتونید این جدول رو با توجه به علایق خودتون پر بکنید. Part B. Pair work. Find out what your partner loves, likes, and doesn't like. Then ask more questions with who, where, how often, or when. Find out یعنی understand. Find out means understand یعنی فهمیدن. پیدا کردن یعنی پیدا بکنید که پارتنرتون از چه چیزهایی رو دوست داره، عاشق چه چیزهایی رو دوست داره و از چه چیزهایی متنفره و بدش میاد. و بعد سوالهای بیشتری با who, where, how often و یا when بکنید. مثال هم زده براتون. What sports do you love? What sports do you love? I love bike riding. Who do you usually go bike riding with? Who do you usually go bike riding with? I usually go with my brother and sister. I usually go with my brother and sister. به همین شکل میتونید سوال بپرسین و از همگروهیتون بخواین که جواب بده. سوال هاتونم با who, where, how often و یا when باشه. مثل مثالی که اینجا براتون زده. Exercise 5. Speaking. Talents and abilities. یعنی توانایی ها و استعدادها و توانایی ها. Group work. What can these people do well? یعنی این افراد چه کارهایی رو میتونن به خوبی انجام بدن. Make a list. یک لیست تهیه کنید. Use the abilities in the box and your own ideas. گفته از توانایی هایی که
داخل باکس هست استفاده بکنید و همچنین میتونید نظر خودتون هم own یعنی خودتون your own ideas یعنی ایده های خودتون هم میتونید استفاده بکنید. Then tell the class و بعد از اون به همکلاسیاتون به کلاستون میتونید بگید. مثال زده براتون. A chef can cook very well یعنی آشپز میتونه خیلی خوب آشپزی کنه. A chef can also bake things like cakes and cookies. گفته یه آشپز میتونه چیزهایی رو بپزه مثل کیک و کلوچه. Also a chef can make salad, use stove, use stove, cook noodles. برای بقیه افراد هم میتونید به همین شکل بگین که هر کدوم چی کار میکنن. مکانیک یه مکانیک، artist هنرمند، musician یعنی یک نوازنده. What can mechanic do? What can a mechanic do? A mechanic can fix a car. A mechanic can fix a car, can fix a motorcycle. A mechanic can fix a motorcycle. A mechanic can fix a car very well. What can an artist do? What can an artist do well? An artist can draw. An artist can paint. An artist can draw and paint very well. What can a musician do? What can a musician do well? A musician can play the guitar. A musician can read music. بسیار خوب. What's next? Look at your self-assessment again. Do you need to review anything? گفته که به خودآزماییتون یه بار دیگه نگاه بکنید. آیا لازم دارید که چیزی مجددا براتون مرور بشه؟ اگر به مرور نیاز داشتین میتونید برگردید به درس مورد نظر و ویدیو مربوطه رو نگاه بکنید تا مشکلتون برطرف شه. صفحه 141 کتابتون رو بیارید لطفاً. Unit 10 Exercise 1 Simple present WH questions. Remember یعنی یادآوری. Who, what person. Who یعنی چه شخصی. Where یعنی what place. Where به معنی چه مکانی یعنی کجا. How often. What frequency یعنی چقدر تکرار میشه چند بار تکرار میشه. When یعنی what days چه روزی. What time of day یعنی چه تایمی از روز زمانش مد نظره. Remember use do or does after the question word. گفته از do و does بعد از کلمات پرسشی استفاده میشه یعنی بعد از WH question ها. Complete the questions with the correct question word and do or does. Then match the questions with the answers. گفته سوال ها رو با question word های مناسب و do و does کامل بکنید. و بعد از اون جواب های مورد نظرشون رو جواب های درستشون رو پیدا بکنید و حروفشون رو اینجا بنویسید. ویدیو رو نگه دارید تمرین رو حل بکنید تا بعد با هم چک بکنیم جواب رو. تمرین شماره 1 رو فعلا انجام بدیم.
Number 1. What sport do you like? Soccer. I love to watch my team. Number 2. Who do you go to games with? Who do you go to games with? My father and my 2 brothers. My father and my 2 brothers. A. Number 3. How often does your team play? Once or twice a month. B. Number 4. When do they play? When do they play? On Sunday afternoons. On Sunday afternoons. E. Where do they play? Where do they play? At the Olympics Stadium. At the Olympic Stadium. F. What time do the games start? What time do the games start? B. Usually at 4 o'clock. بسیار خوب. تمرین بعد. Exercise 2. Can for ability. Use the base form of the verb with can. گفته base form یعنی base form of the verb یعنی شکل اصلی فعل. گفته با can باید از شکل اصلی فعل استفاده بکنیم، یعنی فعلمون هیچ تغییری نمیکنه. With third person singular, don't add an s to can or to the base form. گفته برای سوم شخص مفرد s رو به آخر can و یا شکل اصلی فعلمون اضافه نمی کنیم. She can play the piano. Not she can plays the piano. s اضافه نمی کنیم. یعنی بعد از can فعلمون باید به صورت ساده شکل اصلی فعلمون باید بیاد. Play. Part A. Write sentences about the things people can and can't do. Use can or can't with and but or. گفته جملات رو در مورد چیزهایی که مردم میتونن، کارهایی یا چیزهایی که مردم میتونن انجام بدن و نمیتونن انجام بدن رو اینجا کامل بکنید. از can و can't استفاده بکنید و به همراه اونها از and, but و یا or استفاده بکنید. به مثال توجه کنید. Olivia ride a bike. اینجا گفته تیک نشونه canه و ضربدر نشونه can't. اینجا جلوی ride a bike تیک زده یعنی can. Olivia can ride a bike but she can't drive a car. خب بقیه موارد رو حل بکنید تا بعد با هم چک بکنیم. بسیار خوب. Number 2. Juan can play the piano. Virgul or comma and he can play the violin. Number 3. Matt and Drew can act, but they can't sing. They can't sing. Number 4. Alicia can snowboard, but she can't ice skate. Number 5. Ben can take good photos and he can edit videos. Number 6.
Caroline. Sorry, Corinne can write poems. Corinne can't write poems, but she can tell good jokes. بسیار خوب. Part B. Look at Part A. Answer the questions. Write short sentences. Number 1. Can Matt and Drew sing? No, they can't. Matt and Drew. No, they can't sing. Who can tell good jokes? Who can tell good jokes? Corinne can tell good jokes. Or you can say Corinne can. Can Olivia drive a car? No, she can't. No, she can't. Can Juan play the piano? Can Juan play the piano? Where is Juan? Juan play the piano? Yes, he can. Who can snowboard? Who can snowboard? Alicia can. What can Matt do? What can Matt do? He can act. He can act. بسیار خوب. به پایان جلسه سوم از یونیت 10 رسیدیم. شما میتونید تا پایان این درس تمرین های ورکبوکتون رو حل بکنید. امیدوارم که مطالب این درس رو کاملا متوجه شده باشید. خسته نباشین. Have a good moment. Bye.